After passionately telling her story, Dr. Mutiso scrutinized her previous medical records and then they proceeded to examine her. My cameraman and I were not allowed to accompany her. I do specialize in the fistula problems. So when the clients first come, I examine them and I can determine whether the patient has a fistula or it's another problem. So after that is determined, we liaise with the doctor, we work hand in hand with the doctor so that we can know when to repair the patient and what to do. Then also after the repair, we work hand in hand with the doctor to explain to the patient the care she's supposed to be having, what she's supposed to do, and also the mode of delivery. If she decides to conceive again, she is to deliver through a cesarean section to avoid another fistula in future. An hour later, they emerged from the examination room. The look on her face was not what I had expected. Iviolata's fistula damage was extensive during childbirth 25 years ago. Parts of her privates were completely destroyed. Ile uharibifu ulitokea wakati ulikuwa unapata mtoto, ilikuwa nyingi zaidi mpaka ikaharibu hata ile pipe ya mkojo, ile tunaita ile sehemu tunaita urethra. Ndio sasa hakuna control na mkojo unatoka wakati wote. As she listened to the doctor with disbelief, one could tell that those were not the words that she expected after undergoing 3 hours of humiliation in a public vehicle. Her hopes of her dignity being restored seemed to have been shattered. Mara kwa mara kutumia kifaa ambacho tunatumia, tunafunga kidogo hiyo pipe ya mkojo, alafu unaweza kufanya mambo yako, alafu ukimaliza unaweza kutoa, na wakati unaenda kulala unaweza kutoa, na ukitumia hicho kifaa inaitwa urethral plug, itakusaidia hiyo unaweza kufanya ile mambo huwezi kufanya kwa wakati. Another option for Iviolata was to undergo an operation where her urine would be diverted and be passed through her bowels, which the doctors said needed a lot of thought and counseling. But Iviolata was not convinced. Unajua daktari, ningetaka kujua hiyo muda yenye vile unaniambia kwa kufikiria kama ni kitu kingine ambayo yani yenye kama itakuwa imeshatengenezeka tayari, pengine uniambie sababu ni hii na hii, hautaweza kukua hali hii kama vile saizi uko hivi, haitatakana ukue hivi. Yani kawaida ya kina mama, pengine mama ni mtu mwenye shughuli na kazi hivi, pengine hizo ndio ungenipa yani niende nikifikiria kama hapo ambapo hata vile natoka tayari hata niko na mzee. Sasa hapo ndio ungepata sana unielezee yani kama hivyo ndizo unavyoniambia niende nikajifikirie. Kwa hizo niambie tu daktari. Apart from the stigma associated with fistula, many women suffer rejection from their spouses. Iviolata courageously opened up about her fears of rejection. Kukua na mzee ndio sana hata mara nyingi unapotoka operation hakui na kuvumilia, yani wanapokuambia kuwa enda ukajivumilie karibu muda hii. Lakini mpaka imefikia wakati hata yeye mwezi wa 4 mwaka huu hata yeye alipata operation. Ndio alikuwa anasema wakati ule nitoka Nairobi hiyo 2012 hiyo, akasema yani hizo operation vile zilifuatana kuanzia 2010 2011 mpaka kufika 2012 nimemkasia sana mpaka akapata moja ikablock. Sasa vile ilipoblock hivyo hata yeye amekuwa juu yake ilikuja ikapotea ndani. Amekuwa pia amefanywa operation mwezi wa 4 kwenda daktari akapata moja imeblock kweli, haifanyi kazi, na hiyo ilikuwa imeshajipoteza tayari. Kwa hivyo hiyo hata yeye wakati alikuwa anaenda kwa hospitali akiwa tayari yani kutaka kufanywa operation, alikuwa anaulizwa jinsi bibi yake vile anawaelezea vile hali vile niko.
Sasa ile hali hata wanamwambia, yani huwezi ridhika na hapo kwa miguu kama Tiara alionywa. Sasa yeye pia ananiambia kihali kulingana na vile mwanamume ako, hiyo uwezi nini, hata nikitoa siwezi nikatoa yote. Due to her fistula damage, Iviolata's birth passage is very short, which in turn cannot accommodate sexual relations with her spouse. The problem is that her urethra is not working well because the sphincter was destroyed when she was getting the fistula. So for this reason, she'll continue to leak. So the options we have for her is to use a device we call a urethral plug to be able to block the urine, to block the urethra for some time. And then she can be able to do some of the things which she's not able to do now, like going to church, going to the market, or doing some work. And then when she feels the bladder is full, she can go to the toilet, she removes the plug, okay, and then she can reinsert it again and then continue with her business. This is one of the ways we can use to try and improve her quality of life. The other option we have is also to divert the flow of urine from the normal system, that's kidneys, to the bladder, then to the urethra, then out. So that we now divert it to the intestinal system. So these are really the two options we have for her. And in addition, we also need to address these other issues she has, like sexual issues, and also the issue of infertility. She needs a lot of counseling because, of course, these things are really bothering her. And part of the counseling also, she needs to appreciate that things may not come back to normal as it used to be, but we'll try and make it better. So one of the ways we have is to try and, for example, make the birth passage a little longer, so that it can be accommodative enough for the partner. It's still possible. She can get assistance through the Fistula projects. It's only that it's an operation which needs more specialties together, for the best outcome. So it is something which has to be planned, and then you get both the teams together, including plastic surgeons. Unfortunately, Jamar Hospital will not be able to assist Iviolata at the moment. Through their network of fistula clinics, Dr. Mutiso referred us to Kenyatta Hospital Fistula Clinic, where Iviolata can get a urethral plug. Next week on All Woman, Iviolata makes another trip to Nairobi. I will be taking her to Kenyatta National Hospital to see if she can get a urethral plug. Well, you can keep the conversation going. Our Twitter handle is AllWomanKTN, or you can tweet me directly at Najma. You can also visit our Facebook page, which is All Woman.